Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oniromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. As long as the damp don't make me sick. Đây, cái cutscene vừa rồi thì chỉ là giải thích là mình đến thành phố Novigrad này tìm Triss, nhưng mà Triss cũng không thể giúp được gì mình trong việc là đưa thêm thông tin về về Ciri, nhưng mà có bảo mình đến tìm cái em Tilly này. Và trong cái giấc mơ đấy thì mình mơ thấy là Ciri và Dandelion là cái thằng nhà thơ ấy đã gặp nhau. Và bây giờ để biết thêm thông tin về Ciri thì mình phải đi tìm thằng Dandelion. Và nếu anh em nào có xem trước ấy thì bây giờ mình được đến phố đèn đỏ. Man's always got it up, El. I never come back, you stinking scadges. All we wanted was... Nó cầm trước. Còn Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your arse till you've toes for teeth. phải căng nhờ. Get out in the nick of time, as always. Mình biết mình Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. là dâu Who were those men? Local aye. colour. I wasn't gone more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. bọn này vào đây để phá à? All Đánh right, thằng này. time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Here to join me? With pleasure. À, tao lấy hai thằng bên này nhá. Damn. À! Alton, help me. Reminds me of our days of war. Yeah, almost like we never left Bergen. Told you this place was no good. Told you, didn't I? Leg it! I'm pleased. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan, you look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? Đang lo điều gì à? Tôi không muốn làm phiền anh. Got some problems. Rather not burden you. Fuck off, Geralt. Need to spill your guts to me now. I'm looking for Ciri. Anh đi tìm I Ciri. know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder Không biết if là I'd có nhận ra con recognize bé her. không? How many years is Đã it bao nhiêu năm now? rồi? 6, 7? 6 hay 7 năm. But what'd she be doing here? Nhưng con bé làm gì đấy? Hiding, probably. She might be in danger. Con bé đang lẩn trốn. See her in Tại vì your nó gặp dreams? nguy hiểm. Couple times. Con Her bé ở and trong the wild giấc hunt. mơ của anh. Not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. Tức là con bé đã gặp We've a Dandelion. wee problem then. Có một chút vấn đề. There's a few things. Let me guess. Triss? Yennefer, perchance? Triss and I talked. Cleared some things up. As for Yennefer, well, So you found her? Ha! Need to tell me all about it. I will. Some other time. Got something a tinge more important to take care of now. Này Meaning? tôi bảo là kể chuyện của mình gặp Yennefer như thế nào ấy. Phải cho nó. Tại lâu chắc không gặp Where's thằng này. Dandelion? Bạn mình. I'd like to Dandelion know ở that đâu? myself. Maybe he can Tôi cũng muốn explain biết what chuyện the đấy. hell's going on. I just barely returned, as you saw. Có thể anh ấy sẽ giải thích được chuyện gì đang Expecting xảy to ra. come home to a hot like a boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Have no clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail.
Prime Tức là idea. Dandelion trước, I say Dandelion we trước ở start đây on the ground là, floor. It's where he sat and wrote. gọi là giữ cái quán bar này cho thằng này ấy, kiểu thế. Nhưng mà khi mà thằng này quay về thì Dandelion không còn ở đây nữa mà chỉ toàn là kiểu cái bọn vừa rồi ấy. Ah, a note from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage red and hot, I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. Your dexterous digits and my soul's The faculty of Oxenford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letonov, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Keep forgetting he's got that damn full name. Đây là giấy ấy à? Giấy tốt nghiệp à? Cái đậu phộng. Once more, I would like to convey my thanks for agreeing to grace my ceremony with your present woman. Notes. Other important circle of tender emotion appeared. Mày đi dự đám cưới à? Làm MC cho đám cưới. Nên cắt đồ không nhỉ? À đúng rồi, đến Novigrad là đổi được đồ đấy. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. Rượu tốt nhất ở cái vùng này. Nó lag thế. À, đây là cái đàn của thằng đấy đây à? This the loot he got from the elves of Dolblathana. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind. Chắc là vội lắm, nếu mà cậu ấy có để nó, phải để nó ở lại. Ten barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. Các thứ chúng ta đang tìm kiếm là sao? Đây là quyển sổ ghi tay. It's his planner. Đây là quyển sổ ghi tay của thằng Dandelion. Dandelion cũng biết lập kế hoạch à? Lên kế hoạch cho tương lai. Dandelion and planning, good one. Besides, anything he wrote here probably had a special system, chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. Might not be that bad. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. Thằng này tuần gặp, thằng này nó bảo là sau khi mà kiểu đảm nhiệm phải giữ cái nơi này, cái quán bar này thì nó có trách nhiệm, thằng Dandelion này có trách nhiệm hơn một chút, và thế là nó ghi chú lại tất cả những gì mà nó đã làm và những ai mà nó đã gặp ấy để cho kinh doanh ấy. Thằng này bảo để xem thằng này nó gặp những ai nào. Toàn tới gặp gái ạ. Cứ theo. Not a bad idea. Đi Dandelion's gặp pretty mấy em loose gái lipped. mà Might Dandelion blab gặp xem something như to thế a lady nào. friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Không cần chia đâu, em đi gặp hết tất cả các em gái này được. Ah, fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Such a?
Em muốn hỏi hết cơ. Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. What do you mean next door? Why are you next door? And you're going to... Nó bảo nó ở phòng bên cạnh. Chứ chẳng phải nó bảo nó sẽ đi hỏi mấy em gái kìa. Có thể không hỏi mày không đi hỏi mấy em gái kia thì để tao đi hỏi. Nói chuyện thằng này bảo là để tao gặp lớp nửa còn lại. Still here? Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. Hỏi hết đi. Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's embrace. In Molly lust? keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach and he settled for a chambermaid? Dandelion's not one to judge folk by their station. You know that. Like he says, in the alcove, we're all equals. Yeah. Guess a true poet observes life in all its aspects, examines it from all perspectives. Well, know about all I wanted to know. Thanks for your help. Phải nổi. Gặp mấy em gặp đi. Thằng này đau đầu á. Lice it, you mangy dwarf. Sick of it all. Đâu ấy? Đấy. Winds howling. Cái gì đấy? Cái gì đấy? I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Ui. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Rồi, đây này, kỵ sĩ của em Keep đây. out of this, greyhead, not your concern. Có trả tiền đi, trả tiền đi. Take this coin and leave. That ain't how it works. Vespula's to pay or be taught a lesson. Already given her a verbal reprimand. Now go, before I teach you a Bảo là lesson. con này phải trả tiền chứ không phải là mày. Come on. Gold's gold. Không muốn nhận tiền à? Cút. Đấy, Thank you. ra mà. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. Hỏi, What are you? giúp Oh, về I có know lý do you. mà. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? Gerald, my name is Gerald. Mình đem Dandelion đi ra để chơi gái á, nó bảo thế đây này, nó bảo mình là thằng Witcher đem thằng Dandelion ra để chơi gái này. Not Lúc Gerald. nào? Gerald. Oh. Dreadful sorry. Explain something if you don't mind. You say I took Dandelion out whoring. So he said. Claimed I was his one and only. But he fell in with the wrong folk. You and that dwarf who always looks like a cow licked him. Said you two were a bad example. Wine, women. Song. He picked that habit up from us too? Gotta have a word with him. Đó là thằng đấy nó nói xấu về mình ạ. Nó nói xấu về mình với cả thằng dâu tàn kia. Trời ơi. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out Dandelion whoring. đâu. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as Hắn đã ever. làm gì? Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, Nhưng mà chỉ strolling có with chết some mới trollop on his làm arm. hai chúng ta rời xa nhau It was ấy. the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Của em mày đánh các thằng đấy luôn, đuổi ra ngoài.
Dandelion hỏi về những Dandelion người ask phụ you nữ about khác. other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Có lẽ anh ấy thích Maybe. họ. But what did he ask about exactly? Anh ấy đã hỏi Well, cái this gì? and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. Nó hỏi về gọi là nó hỏi về chuyện riêng của bọn nó ấy, kiểu làm việc bao từ mấy giờ đến mấy giờ rồi các thứ trong cái nhà tắm đấy thì như thế nào, phải hiểu. This woman he was with in the harbor. Còn nữa mọi Who người was she? anh ấy cùng ở Claimed she cảng was his ấy, niece from tên là gì? Covere. Ha! Horvere, more likely. Đến từ Covere. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Gặp một người nào đấy ở làng ở cảng. Thanks for your Bảo help. là chắc lại một con đĩ nào đấy tiếp. Đĩ phải từ chuyện Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? Cô có muốn No. nói gì cho Dandelion I không? mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Ui rồi ôi, em này vẫn muốn gặp thằng đấy ạ. Ôi giời ơi. Chắc là cái ấy của nó tốt, chắc là cái ấy của nó to quá, sướng quá, tôi không bỏ được. Trời ơi. Ôi trời ơi, nó cheat mà vẫn muốn gặp nó. Trời ơi. Tình yêu mù quáng. Liệu có đáng? Mà em này không xinh. Bỏ là đúng rồi. Em này có đâu có xinh lắm đâu. Paint would hit the spot, it would. Rồi, bây giờ đi gặp em Ellie Howe. Này đâu ấy? Bên này à? Mấy em đi lại xinh hơn nhiều. Washed your hair lately? A day like all others. Old thumbs today. Nó chơi cả dai à? Bones are aching and Welcome, welcome. Do come in. Nói với tao là tao sai đi. I'm a friend of Dandelion's, looking for Ellie Howe. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Tôi có thể giúp gì được Patch cho your anh. trousers, darn your socks. You Ellie Howe? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Ellie Howe was one of Dandelion's Ella Howe girlfriends. là Dandelion, bạn gái của so it's Dandelion. that. Wait here. Ồ, thế vẫn là có gái à? Any better? Ôi ôi ôi. Senor. Anyhow. Ôi ôi ôi. Did you and Dandelion? I mean, how did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi, nó còn hỏi là thế này còn tốt hơn không? Ôi ôi, mày đi lại, mày đi thay quần áo lại đi. Cái gì? Gặp thằng này ở quán rượu lúc mà nó đã cực kỳ say rồi. Tao không muốn biết chuyện gì đã xảy ra Don't sau đấy think I đâu. want to know what happened next. Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Thằng này không thích đàn ông. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Thằng này thằng Dandelion cũng phát hiện ra thằng này là trap anh em ạ. Đấy. Không phải là trap này, gây thì đúng hơn. Dandelion khá là kiểu nó quan tâm ấy. Xong nói chuyện rất là hợp với nhau.
sau đó trở thành khách hàng thân quen. Lần cuối mày thấy Dandelion lúc Dandelion nào? visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Lần cuối nó đến là nó đem một cái thằng nhân viên của thằng dâu Tần đến. Không phải. Dâu Tần Jerk là cái gì đấy của thằng dâu Tần ấy nhỉ? Nói chung là nó đến để sửa đồ. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Radovid Busku. I know this is none of my business, but why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Mm-hmm. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. And sexy. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Tôi có thể giúp anh nhiều hơn thế nữa. Thôi không, đừng có giúp thì tao nữa. Đừng. Từ xem có bán được đồ cho nó. Greetings. Come to look over my... Imo. Glad to take a glance at what you... Of course, please. Imo. Không như này. Một đồng. Wolf mask. Sao nó lại có cái dấu chấm than ở đây nhỉ? Farewell, bro. So long. My man carries his pitchfork like you. Ôi ơi, hy vọng là em tiếp theo sẽ đẹp hơn. Trời ơi. Well, Mẹ. Every last one. Ôi rồi em này còn có con thôi cơ. Nhiều con nó đang. Excuse me, I'm looking for Marabella. Không tìm Marabella. I'm she. Wait outside. Class is in session. Em này là. Em này là cô giáo à? Thằng này giống cái thằng mà. Có một đứa giống cái thằng ở trong đầm lầy nhở? Trời. I'll wait. Con này giống bọn trẻ trong đầm lầy nhở? It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd he get bit? Ôi, ngồi thiền vậy. Không chưa? Gather your things and go home. Wonder if the rat catcher will get well. Like as not. How do you know? Mum says that if he but catches a cough, he's as good Này as... sinh phết đấy chứ. Now can we talk? Yes. Chúng ta nói chuyện được chưa? What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh yes. Longest afternoon of my life.
He read you his Buổi chiều dạ poems? lâu No. nhất. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillin. Phải bảo là khi mà tay anh ấy không còn chạm trên đùi em nữa là nghĩa là không thích nhau nữa rồi, kiểu thế, không còn hứng thú gì đến em này nữa. Trời ơi. Sau đó thì cô có gặp anh ấy không? See Dandelion after the fungus incident? No. Không. I even considered granting him another chance. Cho anh một cơ hội nữa. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done... Mà anh ấy chưa bao giờ quay lại để done. mà gặp tôi cả. Nên là em ấy nghĩ là kết thúc rồi, là kết thúc rồi. Thanks for your help. Farewell. Ôi ơi, bố mẹ đợi 2 tiếng để thế này thôi à? Ôi, chỗ này trông có vẻ rộng. Oh! You'll see. Renovate the new Verdania's capital. Hey there. Thế là Say that. ô, thằng này học độ thổ à? Độ thổ. Yes, my prince stands as support. Yes, my prince. And still they let him this way. Hai cả game ạ. À đây, đây nhà em ý đây. Ủa, nhà em này có vẻ giàu nhỉ? Ui. Hello anh trai, em đến gặp chị Molly. This baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. Đây là bà I'm tước here của to see vùng your này. chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is việc. riding out. Be gone. Mà ông bà tước thì không có ở đây rồi, thế là mình không được vào trong. Geralt of Rivia at my doorstep? Surely this is no chance encounter? Greetings, Baroness. Geralt. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa Lavalette, an Imperial General and a Witcher meet, and know each other. Surprising. We've met before. And how? Imagine this, Louisa. The Emperor desired a chat with the Witcher. I, too, was fortunate enough to meet him then. So Geralt of Rivia now works for Emperor Emir. Interesting. I don't work for Has him. Var Tao không Emry làm sent việc you cho to ai rid cả. Novigrad of monsters? Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My Đây là maid Molly. said. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. Các ở nhà He người could khác. speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? Đi bọn này nhỉ? Thôi, đi một mình đi. Think I can find my own way to the Vegelbud home. Very well. Perhaps I can convince you to join me later at the races. I shall keep an eye out for you. Sao mày lại phải nhìn theo dõi ta làm gì? Đừng. Gây lắm. Là em gái là theo dõi tao thì còn được. Đưa tao. Đúng à? Well, well, another freak. You these days. Rained all of them. Soothing. We meet again, Witcher. Yeah, Gotta managed to tell the get Witcher. here. Truth be told, hard to miss an estate this grand. Rất là khó để mà My father owned a không thấy similar cái chỗ estate này. in Bruges.
As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? Em có thích ngựa không hả, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Kahir, the champion from Vol. Grey's a nice color. For horses, too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Thằng này đặt cược vào cái con đấy. Còn mấy con ngựa khác thì Know sao? anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. Là trâu bò. Tôi muốn nói chuyện với Molly. Is Molly a horse? Molly có phải là một con ngựa không? Pardon? I did come here to see Molly, after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. She shouldn't be long. Mà Molly xong việc thì All Molly depends sẽ what đi you đây. asked her to do, my lady. But I don't really have a choice. I'll wait. Mình phải đợi. Vậy anh biết nhiều về Seem to know your ngựa nhỉ? horses. No is not the word. Morvrand's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. Yep. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Ui. Đua luôn. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? Cái động phẩm. Thấy con Zerrikanian này nhá. Heard tales of Zerrikanian horses. I'll ride the bay. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win. You no might not matter ride what. with me. That means Cantarella you for want me, to then. ride I see me. no point in delaying this. Let's begin. Em này bảo em không thể cưỡi ngựa cùng anh. Em muốn cưỡi anh không? Hero, cơ hội của mày đấy. Thể hiện đi. Ready! Come on, Witcher. Let's see what you're made Shut of. the heck. Let's go! Woo! Cut corner. Don't spare the horse. Up. Oh, thumbs today. I adore the speed, the rush of air. Russia, shut the F up, man. Come on, Witcher. Let's see what you're made of. Chặn đường lại, chặn đường lại, chặn đường lại. Không phải qua luôn. What a thrill! A beautiful victory. Thanks. For one Cảm for ơn whom em đã every horse is a khen. roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. Đừng như nói. Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, Để tôi nói chuyện với yes, Molly được Molly. chưa? That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Mày làm gì? Mà mình sẽ tìm gặp em Marie Louisa La Valette này. Chắc chắn là sơ múi đâu đấy. Không. Cứ mà em khen mình, ôi anh thắng giỏi quá. Đấy, ngay là sẽ có vấn đề gì mà. Này. I'm Molly, my lord. Wish to see me? Ôi dồi ôi, mày xinh Call thế. me Geralt. Xinh phết đấy. Geralt! That Geralt! The one Dandelions rescued time and time again.
Nó bảo Dandelion cứu mình á. Tao cứu nó đấy. Except it's the other way around. I'm always saving him. Rồi, luôn là tôi cứu anh ấy. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't. Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? Tại vì bà tước bảo là Dandelion không phải là người tốt. Or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Chị anh ấy có thể giúp. Còn Dandelion làm gì có chị? You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde for starters. Maybe they've different fathers. Em tóc vàng. Different mothers too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Rồi, mỗi lần hỏi về cái chị đấy thì Dandelion đều kiểu tránh né, không trả lời. Bắt đầu thay đổi câu chuyện, trời ơi. Lần cuối nói chuyện với Dandelion là về cái gì? Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. Quá trời He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Ôi trời ơi, thằng này đến vay tiền em này để đưa em này Said đi. there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd Đưa em sing đi me hẹn hò. arias. But Một nơi cực kỳ lãng mạn. Ôi ôi ôi, em bị nó lừa rồi. Trời ơi, em này ngây thơ quá. Trời ơi, em ơi. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Muốn nhờ anh một chuyện. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see him. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Em này ngây thơ quá chúng mày ơi. Another drifter in from Temeria. Đó là cái chỗ đua ngựa đấy à? 50 stamina. What the hell, bro? Kidding me? Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Về cùng bọn này. Cùng bọn nó cho nó nhanh ạ. Vài tiếng sau. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Nó nói chuyện riêng với em kia nhỉ? Bây giờ đi gặp em Rosa. Rosa. Cross the yard, cross the pond as well. What do you want? Muốn cái gì?
Em đến gặp Rosa. Want to see Rosa Varatra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. Rosa không có vấn đề gì cả, nên là muốn gặp. Aren't you too old to be out whoring? I told you I'm not, man. I'm only 22. Ôi kìa, không trèo lên được à? Tí nhở? Lên đi mày! Lên đi! Ôi! Lên! Ôi ôi ôi! Em Sam lên thế! Fancy men like me, whole town's going on about it. So no point playing hard to get, sugar puss. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, sugar puss, before I report this to Papa. Là sao? Là sao? Là sao? Vào đường nào đây? Ôi cái lồng gì đây? Who are you? Anh là ai? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? Yes. What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Yes. Show him to the training room. I shall join him shortly. Well, my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Varatra would train with random clods calling themselves sword masters? No. The Varatras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Nói dối là now. Mình đến đây để dạy em mím đấu kiếm. Học ở đâu đấy em? Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosie's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Don't worry, I can handle it. Grab a wooden one, and take care not to hurt the little miss. When the ambassador follow me. Là đừng làm em bị tổn thương em ý. Không làm tổn thương em ý đâu. You're my new instructor. Well, well, Papa clearly went out of his way this time. Wood to start with. I must know your worth. Mình lấy gỗ rồi mà, ở trên đi. À, thay quần áo à? Ô, thế mẹ không có phòng thay đồ, tức là cởi hết ra ở đây à? You're quick. Đấy à? Come on, come closer.
Đừng đánh vào mặt em nó xinh lắm. Đừng đánh vào. What? Why bother with two swords when you can barely handle one? What? Lost your nerve? Stop flaunting and fight! Damn it! Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Phải là mình vừa nói chuyện sao? Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes. In the garden. So, what was it you said? Why are you here? Này bị đa nhân cách à? Tôi mới nói chuyện ở ngoài xong à? Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Đúng rồi, đến đây hỏi Came to ask Dandelion about mà. your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, tình there đơn was phương nothing à? between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Mà có vẻ em này thì khác. Too late to surrender. Why bother with two swords when you can barely handle one? Đã bảo đừng đánh vào mặt nó mà. Trông chị ấy rất là đẹp. Stop flaunting and fight. Let's end this. Lồng mé. Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Ôi, anh có muốn dạy riêng em không? Đương nhiên rồi. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden? Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Giải thích chuyện này Can sao? someone please explain what this is all about? Which of you met with Dandelion? Ai đã gặp No Dandelion? need to get angry, instructor. I'll explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next em sing này at gửi your thư funeral if you don't stop tình it cảm right cho now. cái thằng Dandelion kia dưới cái tên. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion.
Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Đừng có cãi nhau nữa, trả lời câu hỏi của tao xem. Nói chung là cái con Edna là cái con mình gặp ở ngoài vườn, còn cái con Rosa là cái con này. Thì Edna gửi thư tình cảm cho cái thằng Dandelion nhưng mà ký tên Rosa. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Dandelion có làm gì lạ không? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Nói chung là không có gì lạ cả. Cãi nhau What thôi. are two young Nilfgaardian aristocrats doing in Novigrad? Dying of boredom. Papa's a diplomat. He also has many business dealings in Novigrad. He's a member of the Trade Corporation. Takes us along everywhere he goes, and must then find us new tutors in each spot. And so in Novigrad, the task fell to the poet Dandelion, Rosa's betrothed. Edna! Bọn này đến Novigrad bởi vì bố nó, gia đình chúng nó làm việc trong này. Là một thương gia ấy. Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Mấy đứa này sẽ nói cho mình biết về tình hình thế giới bây giờ. Chiến tranh bây giờ. Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip 2 armies. Đây là thành phố tự do và là thành phố có thủy quân khỏe nhất. Tàu chiến các thứ ấy. Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. Confidant. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Tại vì sắp hết tiền rồi nên là nếu mà không tấn công nhanh, chiếm nhanh được ấy thì bọn Nilfgaardian này không có gì cả. Đây là thành của Nilfgaardian hay là của đây nhìn vậy? Changing subjects. Dandelion đã khen ai? Who Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. Nhà thơ. This woman, not a local, right? Cô gái này không phải I là người seem ở to trong remember thành phố him đúng không? praising her melodious Kaviri accent. Có giọng Makes của sense. Kovirin. He referred to her as Calonetta a few times. Gọi là Bizarre names are Calonetta. common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Calonetta. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Em này vẫn muốn học riêng với mình, đương nhiên rồi. Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. How's here tomorrow? Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Cái này lắc đầu. Không sao. Nếu mà có vấn đề thì mình chém thôi.
Nó nhìn cái kiếm ấy là sao nhỉ? How are you keeping, Bobby? Miss your Zoltan, you old bird? What's this? Haven't even drunk her water? Naughty bird. Now repeat. Savory crackers. Đội che mắt nó vào. Đâu từng con gì đấy? Ah, you're back. Con tên là You Poppy. met Poppy? She ought to start talking any day now. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well? Mark my words, she'll be playing Gwent with us in no time. But we were to talk about Dandelion. Thằng này đang dạy con này. So, how'd you do? Đánh cờ. Learn much? Đánh bài. Mình có cái gì đấy rồi. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberids, apparently, named Kalanetta or something like that. Tóc vàng đến từ Kovir. Clear as crystal. It's Priscilla. Priscilla? Aye. Must be her. Who the hell is Priscilla? I love Priscilla. Who's this Priscilla? A Troberids, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. Nghĩ lại anh ấy yêu rồi, ôi giời ơi. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Không hiểu tại sao bịt mắt con này lại nhá. Đây. Sick of it all. Thì mồm anh ơi, em đang muốn làm outro. Ok mọi người, thì có lẽ mình chơi đến đây thôi nhá. Đó, thì tóm tắt lại là sau khi mà mình biết được là Ciri có gặp Dandelion thì mình đến cái quán rượu. Em đang làm outro mà anh im được không? Ra sau khi biết được thông tin là Dandelion ở cái quán rượu này thì mình đến tìm Dandelion thì không có gặp Dandelion ở đây nữa. Và lúc đấy thì mình lại gặp một cái thằng dwarf, thằng lùn ấy, là bạn cũ của mình tên là Zoltan. Và biết được thông tin là và biết được là Dandelion có đi gặp rất là nhiều em gái. Đấy. Trừ một đứa không phải là em gái, ok. Và sau khi đi hỏi thăm tất cả các em gái đấy ấy, thì biết được thông tin là Dandelion có yêu một em, có vẻ đang yêu một em tên là Priscilla. Là bây giờ phải đi tìm em ý. Và em ý cũng là một nhà thơ. Thì có gì mình cắt tại đến đoạn đấy xong mình chơi tiếp cho anh em nhá. Còn bạn nào có xem thì thực sự là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.